Magandang araw. Gusto ko po ituro sa inyo kung paano po gumamit ng TinkerCAD Circuits. Ang TinkerCAD po ay part po ng Autodesk, which is online, that you could do 3D creation, 3D CAD, and at the same time, basic electrical and electronics simulation for kids, and not only for kids, but for also hobbyists. Uh, Pag nag-sign in kayo using your Gmail account, pag nag-sign up kayo, and nag-log in sa TinkerCAD, ang mapapansin ninyo, you will be brought out to this 3D workspace. Pero hindi tayo gagalaw dito since we will be working on circuits. So, para makapunta tayo sa TinkerCAD Circuits, i-click lang natin itong icon na to, upper portion, yung logo ng TinkerCAD. Once na nasa main page na po tayo ng TinkerCAD, makikita na po natin sa left side natin is yung TinkerCAD Circuits. So, click natin yung TinkerCAD Circuits, then create tayo ng new circuit. Meron na rin ako nagawa for, this one is for logic circuits. Pwede tayong gumawa dyan. We could also do Arduino simulation. May coding din for both ang tawag natin dito is more on coding-based or block-based coding. So, para makagawa tayo ng circuit, so we try to click on create new circuit. Maraming components na nandito from resistors, LEDs, push buttons, marami. Basics natin. Nandito rin ang Arduino Mega din, servo motors. Nasa-simulate din yung movement ng servo motors, DC motor, ultrasonic sensors, may multimeter din nakasama. Actually, if you try to search, let's say for example, oscilloscope, meron din po. Kaya maganda siyang gamitin for basic laboratory experiments sa electronics and at the same time sa log suite kasi ang dami. If you try to type logic, nakikita po natin, logic, nakikita po natin yung iba't ibang mga basic ICs na ginagamit natin from AND gate, NAND gate, OR gate, so on and so forth. Even JK flip-flops nandito din. So, pwede tayong gumawa. And actually, may breadboard din. So, marami tayong pwede gawin. If you're familiar with FreakZine, this is a much better version of FreakZine kasi meron siyang simulation. You can simulate electronics, you can simulate Arduino-based circuits. So, marami tayong pwede gawin dito. So, to start with, siguro gawa lang tayo ng basic circuit. So, breadboard tayo na small. Click lang natin yung ulit. Oops, skip lang. Drag natin siya. Then, hanap tayo ng LED. Resistor. Then, pwede tayong gumamit ng push button. Position na natin yung push button. Then, search tayo ng power supply. So, yung mga halos yung ginagamit natin sa mga basic electrical o yung electronics laboratory, nandito dito. So, ang gagawin natin, drag na natin ito. Connect lang natin. Auto-align din siya. You can change the color of the wire if you want to, kung mahilig kayo sa color coding. So, let's say this one is black. Basic lang po tayo, ano? Basic. Black. Then, ulit natin ito. Ulit natin.
This one is going to ground kasi ang anode natin. Pag ganito yung symbol ng ating LED, yung anode natin yung maliit, yung medyo baluktot, yun yung, sorry, cathode pala yung may anode yun, ano, positive. Ano. So, click. Tapos, click natin sa breadboard. Pwede natin bigyan uli ng color coding para madaling makita. Then, start simulation lang po tayo. So, wait lang po natin. Buhay na siya. I forgot. Dapat ang kabit nito is dapat the other way if I'm not mistaken. Kaya siya buhay agad. Buhay agad yung LED natin if you've noticed. Even na pinapress na natin yung button. So, this one, mabalik na rin lang natin yung tayo. So, meron tayong rotate. Yan natin. Ito natin ang kulay. Start simulation. Pag pinalas natin, iilaw. Pag binitawan natin, mamamatay. So, you could also vary yung power supply natin. Napoprovide nga pala ng error yung ating nakakatuwa dito is nakakapag-provide ng ating power simulation mismo ng errors. Kasi for example, kulang ka sa circuit mo paminsan o nag-overvoltage ka, nag-undervoltage, nagbibigay din siya ng error. Just like with multisync. So ito yung TinkerCAD Circuits. I hope that you try this one. Ako, napaganda nito. I'll just give you an example ng ginawa ko sa TinkerCAD. Ito po. Certainly. So, balik lang tayo dito sa TinkerCAD natin. Actually, pag hindi ka naglagay ng file name dun sa ano mo, they will be creating a random weird file name for them. So, ito. A simulation lang ng basic hand circuit using TinkerCAD. So yun nga lang, ang disadvantage lang nito, this would be online. But other than that, this one is good for simulation purposes for electronic circuits, logic circuits, even IoT, basic IoT. Let's say learning Arduino. So ito, when you start simulation, iilaw agad siya kasi naka-1 agad ito. But when I switch, patay siya. Patay. Click ulit. On ulit. So that's it. Try niyo po ito. Magandang simulation to.